Hi guys! And welcome to my YouTube channel. Ngayon, mag-unbox tayo ng HP Notebook 14 inches DK0123AU. But before that, please don't forget to subscribe and tap the bell button to keep you updated on my latest video. So bago tayo mag-unbox, ano bang ibig sabihin ng HP? HP is short for Hewlett-Packard, one of the world's largest computer and electronic companies, founded in 1939 by William Hewlett and David Packard. HP is best known today for its line of LaserJet and DeskJet printers. However, it produced more than 10,000 different products ranging from computer system to specialized electronic devices. Yun yung ibig sabihin ng HP. Okay, mag-unbox na tayo. So, mag-start na tayo mag-unbox. Okay, tingin ko muna sa gilid. Okay, sa loob ng box. Isang laptop. Tsaka yung charger. Tsaka yung setup instruction. So, bali tatlo. So, ito yung charger niya. Ayan, ganyan. Yung charger. Ayan, yung charger niya. So, ito yung laptop. Meron siyang styrofoam sa gilid para hindi siya mapantuhan. Tapos, ito yung instruction. Tapos, naka-plastic. Ayan. Ito yung bagong logo ng HP. Ayan. Tapos, pag binuksan mo, open natin para makita. Ayan. Meron siyang sa keyboard. So, explain ko yung mga bawat gilid kung saan siya ginagamit. Okay. Ito, para sa security cable slot. Dito, USB Type-C port. Itong pangatlo, para sa memory card reader. And ito sa power light. And sa other side, dito, headphone. Itong dalawa, para sa USB port. Itong pangatlo, HDMI port. Ito, sa RJ45 network jack, status light. Dito yung power connector. Ito sasaksak yung charger. Yan. Ito yung niya, keypad. So, dito naman sa loob, yung dito niya, ito yung internal microphone. Dito, yung WLAN antenna niya. Ito yung camera. Tapos dito yung power button. Ito, pipindutin mo yung power button. Dito yung Windows key. Displayed the start menu. Ito yung touchpad. Tsaka ito yung keyboard. Yan. Tapos sa likod, dito. And that's all. Thank you for watching. Susunod kong video, sasabihin ko naman yung mga specs ng HP Notebook DK0123AU. Thank you for watching. See you on my next video. Bye guys!